related concepts across different phases in both English and Korean based on the tables provided earlier. English explanation of related concepts. 1. Audience. Phases 1 to 2. Refers to the group of people a communication piece is meant to reach. Phases 3-4 focuses on more complex settings and how communication is adjusted for different audiences. Phases 5-6 analyzes in detail how texts are specifically tailored for target audiences. 2. Function. Phases 1-2 indicates the purpose behind a text or communication act. Phases 3-4 delves deeper into the reasons behind texts, including complex purposes like satire or symbolism. Phases 5-6 not mentioned. Phases 1 and 2 refers to how words are spoken for clear communication. Phases 3-4 and 5-6 not explicitly mentioned in these phases. 4. Context. Phases 1-2 looks at the setting or circumstances influencing communication. Phases 3-4 expands to consider the cultural, social, and temporal context of language use. Phases 5-6 analyzes how historical, cultural, and situational factors influence communication and meaning. 5. Conventions. Phases 1-2 refers to the accepted rules of grammar, structure, and language use. Phases 3-4 deals with the norms of grammar and syntax in more complex text types. Phases 5-6 not further explored. 6. Form. Phases 1-2, the physical structure or format of a text. Phases 3-4 and 5-6 not mentioned. 7. Meaning. Phases 1-2 refers to the ideas and concepts a word or text conveys. Phases 3-4 focuses on a deeper understanding of implied meanings and connotations. Phases 5-6 not mentioned. 8. Phases 1-2, the core content or main point being communicated. Phases 3-4 involves more complex themes and messages in texts. Phases 5-6 not elaborated. 9. Patterns. Phases 1-2, recurring elements in language or communication, such as repeated sounds or structures. Phases 3-4 and 5-6 not emphasized. 10. Purpose. Phases 1-2 explores why communication happens to inform, persuade, entertain, etc. Phases 3-4 looks more closely at the nuanced purposes behind communication. Phases 5-6 examines deeper purposes like political or artistic intentions behind texts. 11. Structure. Phases 1-2 focuses on how a text is organized and structured. Phases 3-4 investigates more complex organizational patterns within texts. Phases 5-6 not expanded. 12. Word choice. Phases 1-2 refers to the specific selection of words for communication. Phases 3-4 explores how word choice impacts tone and mood. Phases 5-6 not elaborated. 13. Empathy. Phases 3-4 discusses the ability to understand and share the feelings of others. Phases 5-6 not mentioned in earlier phases. 14. Idiom. Phases 3-4 explores figurative phrases or expressions whose meanings differ from the literal meaning. Phases 5-6 not mentioned in earlier phases. 15. Phases 3-4 focuses on the perspective from which a text or story is told, influencing the audience's understanding. Phases 5-6 not explored in earlier phases. 16. Argument. Phases 5-6 involves presenting a reasoned case to support a viewpoint, not mentioned in earlier phases. 17. Bias. Phases 5-6 discusses how preconceived opinions or inclinations appear in texts, not explored in earlier phases. 18. Inference. Phases 5-6 refers to drawing conclusions from implied or suggested information rather than explicitly stated facts, not elaborated in earlier phases. 19. Stylistic choices. Phases 5-6 involves analyzing specific language features used to create certain effects in communication, not explored in earlier phases. 20. Theme. Phases 5-6 focuses on the central ideas or messages running throughout a text, often reflecting universal experiences, not mentioned in earlier phases. Phases 5-6 refers to the unique tone, style, or personality conveyed by the writer or speaker, not mentioned in earlier phases. Korean explanation of related concepts. 1. Phases 1-2, 의사소통이 전달될 대상. Phases 3-4, 더 복잡한 의사소통 환경에서 청중이 어떻게 설정되는지. 태의성 청중을 위한 텍스트 조정에 대한 심화 분석. 기능. Phases 1-E, 텍스트나 의사소통 행위의 목적.
페이즈 3, 4. 풍자나 상징적 의미와 같은 텍스트의 깊은 목적. 없음. 페이즈 1, 2. 단어 발음 방식. 페이즈 3, 4 및 페이즈 5, 6 없음. 4. 맥락. 페이즈 1은 의사소통이 이루어지는 상황이나 환경. 페이즈 3, 4. 문화적, 사회적, 시간적 맥락 이해. 페이즈 4, 6. 역사적, 문화적, 상황적 요소 분석. 5. 관습. 언어 사용에 대한 확립된 규칙. 페이즈 3, 4. 문법, 구문 규범. 없음. 6. 형식. 텍스트의 물리적 구조. 페이즈 4 및 페이즈 4는 없음. 7. 페이즈 미. 텍스트가 전달하는 개념. 페이즈 3, 4. 암시적, 함축적 의미 탐구. 페이즈 4, 6 없음. 8. 메시지 전달하고자 하는 주요 내용. 페이즈 3, 4. 복잡한 주제를 포함한 내용. 페이즈 5, 6 없음. 9. 패턴. 언어나 의사소통의 반복 요소. 페이즈 5, 6 없음. 10. 목적. 페이즈 1 의사소통 목적. 페이즈 5, 4. 세부적인 목적 이해. 페이즈 5, 6. 정치적, 예술적 의도 분석. 11. 구조. 페이즈 1, T. 텍스트 내 요소 배열. 페이즈 3, 4. 복잡한 조직 패턴 이해. 없음. 12. 단어 선택. 페이즈 1, 2. 의미 전달을 위한 단어 선택. 페이즈 3, 4. 톤, 분위기를 위한 단어 분석. 13. 공감. 페이즈 3, 4. 다른 사람의 감정을 이해하고 공감하는 능력. 페이즈 5, 6. 없음. 페이즈 3, 4. 비유적인 의미의 표현. 페이즈 5. 없음. 15. 관점. 텍스트나 이야기 전달 관점. 페이즈 1. 없음. 16. Here are the IB global contexts and their descriptions extracted from the document, along with their examples. Had global contexts, English. 1. Identities and relationships. This context explores the nature of the self and how we relate to others. It covers areas such as personal, physical, mental, social, and spiritual health, as well as human relationships and what it means to be human. Example: inquiry into adolescence, personal relationships, and friendships. 2. Orientation in space and time. This context focuses on personal histories, journeys, turning points in humankind, and the connections between individuals and civilizations from personal, local, and global perspectives. Example: studying ancient civilizations and historical landmarks. 3. Personal and cultural expression. This context explores the ways in which we express ideas, beliefs, values, and cultures through creativity. It includes the appreciation of the aesthetic aspects of life and the diverse ways humans express themselves. Example: analyzing works of art, theater, or music to understand cultural values. 4. Scientific and technical innovation. This context focuses on the natural world and its laws, how humans use their understanding of scientific principles, the impact of scientific and technological advances on communities and environments, and how humans adapt environments to their needs. Example: examining the impact of technology on society, like the invention of the internet. 5. Globalization and sustainability. This context looks at the interconnectedness of human-made systems and communities, the relationship between local and global processes, and the impact of decisions on fairness, justice, peace, and the environment. Exploring climate change and sustainability initiatives across countries. 6. Fairness and development. This context explores rights and responsibilities, the relationship between communities, the sharing of finite resources with other people and with other living things, access to equal opportunities, and peace and conflict resolution. Example: investigating issues such as economic inequality and human rights campaigns. 1. 정체성과 관계. 이 맥락은 자신에 대한 탐구와 다른 사람들과의 관계를 다룹니다. 신체적, 정신적, 사회적, 영적, 건강과 인간관계, 인간다움에 대해 다룹니다. 예시: 청소년기, 개인적 관계, 우정에 대한 탐구. 2. 시간과 공간 속의 위치. 이 맥락은 개인적 역사, 인류의 전환점, 개인과 문명 간의 연결을 개인적, 지역적, 글로벌 관점에서 다룹니다. 고대 문명과 역사적 유적지에 대한 연구. 3. 개인적 및 문화적 표현. 이 맥락은 우리가 창의성을 통해 생각, 믿음, 가치, 문화를 표현하는 방식을 탐구합니다.
인간의 다양한 표현 방식과 미적 측면에 대한 감사도 포함됩니다. 예시, 문화적 가치를 이해하기 위해 예술, 연극, 음악 작품 분석. 4. 과학적 및 기술적 혁신 맥락은 자연 세계와 그 법칙, 인간이 과학적 원리를 이해하고 사용하는 방법, 기술 진보가 사회와 환경에 미치는 영향을 탐구합니다. 인터넷과 같은 기술 발명이 사회에 미친 영향 탐구. 5. 세계화와 지속 가능성. 이 맥락은 인간이 만든 시스템과 커뮤니티의 상호 연결성, 지역적 및 글로벌 프로세스 간의 관계, 공정성, 정의, 평화, 환경에 미치는 결정의 영향을 탐구합니다. 예시 후 변화 및 각국의 지속 가능성 이니셔티브 탐구. 6. 공정성 및 개맥락은 권리와 책임, 커뮤니티 간의 관계, 제한된 자원의 공유, 평등한 기회에 대한 접근, 평화와 갈등 해결을 탐구합니다. 예시, 경제적 불평등과 인권 캠페인에 대한 조사. These contexts guide how MIP students explore significant global and local issues in different subjects. Grade 7 English, Career Exploration Project revised with new concepts. Subject, Language Acquisition, English School, Grade 7. Unit title, Career Exploration Through Purpose and Clear Messaging. Key concept, Communication. Rationale, this unit emphasizes the importance of communication when exploring potential careers. Communication is key to expressing one's thoughts, findings, and aspirations clearly and effectively in both written and spoken formats, particularly when students share the results of their career exploration. Related concepts. 1. Purpose. Students will investigate different careers with a clear understanding of the purpose behind their exploration. They will focus on the purpose of each task, whether it is gathering information, analyzing findings, or presenting conclusions about their chosen career path. Number 2, students will focus on how to organize and present their findings from career exploration effectively. The clarity of their message will be crucial when writing reports, developing plans, and delivering presentations to showcase their chosen career. Global context, identities and relationships, focus career exploration. Rationale, the global context of identities and relationships helps students explore how their personal interests and skills align with potential career paths. Through this exploration, students reflect on their identity and how it connects to the world of work and the relationships they build in professional environments. Statement of inquiry. Clear communication of one's purpose and message is essential when exploring career paths and connecting personal identity with future professional aspirations. Inquiry questions. 1. Factual. What steps are involved in career exploration? 2. Conceptual. How does a clear purpose guide the way we communicate our findings and plans? Debatable. Is effectively communicating your message more important than having expertise in a chosen field? Unit outline. 1. Introduction to career exploration. Students will begin by identifying several careers of interest. They will learn how communication plays a role in career research, such as understanding the purpose of professional documents like resumes or interviews. Through brainstorming and discussions, students will consider how different careers align with their interests and skills. Understanding purpose in career exploration. Students will explore the purpose of career research and how it guides their exploration. They will be tasked with investigating the skills, education, and communication needed for their chosen career and how these align with their personal goals. Students will develop an initial career plan, outlining the purpose of their exploration and the goals they aim to achieve in the project. 3. Crafting a clear message. After gathering research, students will focus on organizing their findings. The goal will be to create a clear and effective message about why they are interested in their chosen career and how it suits their identity. Students will draft a career exploration report detailing their findings and how their personal identity connects with the career. They will also develop a plan for presenting this information clearly. 4. Final presentation. Each student will prepare a presentation to share their findings with the class. This will include delivering a clear message about their chosen career, the purpose of their exploration, and how their personal skills align with the professional world.
Peer and teacher feedback will be used to refine both the written and oral presentation. Assessment. Formative assessments, brainstorming sessions and discussions about various career paths and communication styles. Peer review of drafts, career plan, report. Role-playing exercises to practice delivering clear messages in different professional contexts. Summative assessments, career exploration report. A written report summarizing the student's research on a chosen career, focusing on the purpose of their exploration and how it connects to their identity. Presentation. A presentation in which students clearly communicate their findings and career aspirations, focusing on delivering a purposeful and well-organized message. Learner profile focus. Communicator. Students will develop skills to express their career exploration findings clearly and effectively through both written and oral formats. Reflective. Students will reflect on their interests, strengths, and how these align with their future career goals while considering how to communicate these insights clearly. Approaches to learning ATL skills. 1. Communication skills. Writing and speaking with clarity. Students will learn to express their purpose and findings clearly in both written reports and oral presentations. Using appropriate language for different contexts, students will tailor their communication for professional settings, such as when presenting their career findings. 2. Critical thinking. Students will analyze how their personal identity and goals align with potential career paths and reflect on how to present this information. Creative thinking. Students will creatively structure their reports and presentations to effectively communicate their findings. 3. Self-management skills. Time management. Students will manage their time across the stages of research, writing, and presentation preparation to ensure deadlines are met. Organization. Students will organize their research findings and craft a clear message, ensuring their career exploration is well-structured and logical. 한글로 번역된 유닛 플랜. 언어 습득, 학년, 중학교 1학년, 목적과 명확한 메시지를 통한 진로 탐구. 주요 개념, 의사소통 이유. 이 단어는 학생들이 잠재적인 직업을 탐구할 때 의사소통이 얼마나 중요한지를 강조합니다. 의사소통은 자신의 생각, 탐구 결과, 열망을 명확하고 효과적으로 전달하는 데 필수적이며 특히 진로 탐구 결과를 공유할 때 중요합니다. 관련 개념. 1. 목적. 학생들은 각기 다른 직업을 탐구하면서 탐구의 목적을 명확히 이해하게 됩니다. 정보 수집, 분석, 결론 도출 등 각 단계에서 목적이 어떻게 탐구를 하는지 배우며 자신의 진로와 목표를 설정합니다. 학생들은 진로 탐구에서 얻은 결과를 어떻게 명확하게 전달할지에 중점을 둡니다. 보고서 작성, 계획서 개발, 발표 과정에서 메시지의 명확성이 중요하며 메시지를 체계적으로 구성하는 방법을 배우게 됩니다. 정체성과 관계. 정체성과 관계라는 글로벌 맥락은 학생들이 자신의 개인적 흥미와 기술이 잠재적인 직업 경로와 어떻게 일치하는지를 탐구할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 학생들은 자신이 누구인지 성찰하고 직업 세계에서의 역할과 관계를 어떻게 형성할 수 있는지 배웁니다. 자신의 목적과 메시지를 명확하게 의사소통하는 것은 진로를 탐구하고 개인의 정체성을 직업적 목표와 연결하는 데 필수적이다. 탐구 질문 1. 사실적 질문. 진로 탐구의 단계는 무엇인가? 2. 개념적 질문. 명확한 목적이 탐구 결과와 계획을 의사소통하는 방식에 어떻게 영향을 미치는가? 3. 논쟁적 질문. 전문 분야에서의 전문성보다 명확한 의사소통이 더 중요한가? 1. 진로 탐구 소개. 학생들은 여러 직업을 선택하고 각 직업을 조사하는데 의사소통이 어떤 역할을 하는지 배웁니다. 이력서 작성이나 면접에서 의사소통이 중요한 이유를 이해합니다. 학생들은 자신이 가진 흥미와 기술이 직업적 경로와 어떻게 연결될 수 있는지 토론하고 성찰합니다. 2. 진로 탐구의 목적 이해. 학생들은 진로 연구의 목적이 어떻게 그들의 탐구를 이끄는지 탐구합니다. 각 직업에서 필요한 기술, 교육, 의사소통이 자신의 목표와 어떻게 일치하는지 조사합니다.
학생들은 탐구의 목적과 성취하고자 하는 목표를 설정하는 진로 계획을 작성합니다. 3. 명확한 메시지 구성. 연구 결과를 바탕으로 학생들은 메시지를 체계적으로 정리하는 방법을 학습합니다. 선택한 직업에 대한 관심과 그 직업이 자신의 정체성과 어떻게 연결되는지 명확하게 전달하는 데 중점을 둡니다. 진로 탐구 보고서를 작성하며 그들이 조사한 내용과 직업적 목표를 명확하게 표현하는 계획을 세웁니다. 4. 최종 발표. 각 학생은 자신이 조사한 직업에 대해 발표를 준비합니다. 발표는 탐구의 목적, 메시지, 그리고 선택한 직업이 자신의 정체성과 어떻게 맞는지를 명확히 전달하는 데 중점을 둡니다. 동료와 교사의 피드백을 통해 보고서 및 발표를 형성평가. 다양한 진로 경로와 의사소통 스타일에 대한 브레인스토밍 세션과 토론, 진로 계획서 및 보고서 초안에 대한 동료 피드백, 역할극 활동을 통해 명확한 메시지를 전달하는 연습을 하고 학생들이 자신이 탐구한 직업을 어떻게 설명할지 실습합니다. 진로 탐구 보고서, 학생이 선택한 직업에 대한 연구와 탐구 결과를 명확한 목적과 메시지로 요약한 보고서를 작성합니다. 이 보고서에는 진로 탐구의 목적과 자신의 정체성이 해당 직업과 어떻게 연결되는지에 대한 성찰이 포함됩니다. 학생들은 자신이 연구한 직업과 그 직업에서 의사소통이 어떻게 중요한지를 발표합니다. 발표에서는 목적에 맞춘 메시지를 명확하고 체계적으로 전달하는 능력이 평가됩니다. 학습자 프로필 중점. 의사소통자. 학생들은 명확하고 효과적으로 자신을 표현하는 능력을 키웁니다. 보고서 작성이나 발표를 통해 진로 탐구 과정에서 배운 내용을 적절히 전달하는 데 중점을 둡니다. 성찰하는 사람. 학생들은 자신이 가진 강점과 흥미가 직업적 목표와 어떻게 일치하는지를 성찰하고 이를 명확하게 의사소통할 수 있는 방법을 배웁니다. ATL 학습 접근은 1. 의사소통 기술. 명확한 글쓰기와 말하기. 학생들은 목적에 맞춘 메시지를 보고서와 발표에서 명확하게 전달하는 법을 배웁니다. 적절한 언어 사용. 학생들은 다양한 직업적 맥락에 맞는 언어와 스타일을 선택하여 의사소통하는 연습을 합니다. 2. 사고기술 비판적 사고. 학생들은 자신이 조사한 직업에 대해 비판적으로 분석하고 이를 통해 자신의 직업적 목표를 명확히 정리합니다. 창의적 사고. 학생들은 조사한 내용을 구조화하고 독창적인 방식으로 보고서와 발표를 준비합니다. 3. 자기관리 기술. 시간 관리. 학생들은 연구, 글쓰기, 발표 준비를 효율적으로 진행할 수 있도록 시간을 관리합니다. 조직화. 학생들은 탐구한 자료를 정리하고 명확한 계획에 따라 보고서와 발표를 준비합니다. 이 단어는 학생들이 의사소통의 목적과 메시지를 명확히 하는 방법을 배우고 이를 통해 진로 탐구 과정을 체계적으로 진행할 수 있도록 돕습니다. 또한 자신이 탐구한 진로와 자신의 정체성이 어떻게 연결되는지를 명확하게 전달할 수 있는 능력을 키우는 것이 이 단원의 목표입니다.